So if you look at entire scope of physics, whether you are preparing for NEET or JEE, for both medical entrance NEET and IIT JEE mains, syllabus is one and same. Just for this year, for medical syllabus is a bit decreased. So if you look at entire syllabus, we have 28 chapters. That is 14 from +1 and 14 from +2. Fourteen chapters are from +1. Okay. So here we have mechanics, solids and fluids, heat part, oscillations and waves. Well, this is entire +1 topics, +1 syllabus here. Okay. If you look at +2, electromagnetism, optics, modern physics. These three comes under +2. Okay. So all together we have 7 wings, consist of 28 chapters. The beautiness of physics is all these 7 wings are independent. Optics ku modern physics sambandham illa. Modern physics solids and fluids ku sambandham illa. Heat ku mechanics ku sambandham illa. Oscillations and waves ku electromagnetics sambandham illa. Right? This is the beautiness of physics. This never happened with biology or chemistry or mathematics. Everything is interlinked. If you know differentiation, you can do integration. If you know +1 differentiation, you can do +2 integration. If you know basics of organic chemistry in +1, you can be happy in organic chemistry +2. If you are happy with the human physiology, then in botany you can be happy with plant physiology or animal physiology. They are all interlinked. But the beautiness of physics for this competitive exams is these 7 chapters are independent. I mean, these 7 wings are independent. Okay. So here we already finished this part, this mechanics part. This we finished already. Okay. And also, I guess solids we finished, right? Anything pending in solids? Can anyone reply? Did we finish it? Should I start solids? My solids are on the stress, strain, modulus, Poisson's ratio, strain energy on the topic, that chapter. We have finished it, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we'll discuss about next following chapter, that is fluids. So today our discussion is about fluids. We may discuss for three to four sessions because fluids is a bit lengthy chapter. In entire physics, we have 3 chapters, a bit lengthy. They are fluids, optics, then magnetism. These 3 are a bit lengthy chapters. Okay. So, without any further delay, let me start fluid. Okay. Among school lo mudicha ida? Did they finish in the school? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. So, we'll study in our own way. I'll discuss each and everything. Just pay attention. Okay. Now, topic is fluids. Fluid mechanics. இது எதுக்கு படிக்கணும்? The way how
force and movement happens in fluid. What is fluid? Which can be flow is called fluid. That can be flow is called fluid. If you look at solid, liquid, and gas, I'm keeping solid, liquid, gas on a table. If you keep your mobile phone or book on your phone and on your table, ಅದು flow ಆಗತ್ತೆ. But if you pour some water, sudden flow ಆಗತ್ತೆ. If you blow air, flow ಆಗತ್ತೆ. So which can able to flow? Two things can able to flow out of solid and liquid. That is, liquid and gas comes under fluid. Fluid. Which can able to flow is liquid and gas. Okay. Now we have another separate topic called kinetic theory of gas to deal about gas. There we'll discuss particularly about gas. So even though fluid is both solid, liquid, and gas, because we have special topic for gas, here we'll discuss only about liquid. Most of the time we discuss about only liquid, right? So even though the topic is fluid mechanics, here mostly we discuss about liquid. So better word is liquid mechanics. Because to discuss about gas, we have another chapter on kinetic theory of gas. Acha. So in this liquid mechanics, what are the things I need to study? 4 things you need to study. One is liquid at rest. Liquid move ஆகாமே இருக்கு. அப்போ அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்? Right? இப்போ liquid move ஆகுது. Liquid in motion. Right? அப்புறம் there is a special property. A special property of liquid. You know, and the special property பேர் தான் surface tension. Surface tension. So we need to talk about surface tension. Okay. And final thing is application of surface tension. That is capillary rise. You can say like this: pressure difference in spherical drop. Either application. Next, capillary rise. In the second application. That's all. Right? But these are the things which we need to study for both NEET and JEE. இதுல ரெண்டு syllabus ஒண்ணுதான். Okay. So liquid at rest, fluid statics, liquid motion, fluid dynamics, right? அப்போ மறுபடி liquid at rest என்னென்ன படிக்கணும், liquid in motion என்னென்ன படிக்கணும், we'll look in a brief way. See, these 4 are the main things of fluid mechanics. Okay. இப்போ மறுபடி பாருங்க, we talk about liquid at rest first. அது முடிச்சிட்டு then we'll go for liquid in motion. Right? Well, liquid in motion எதுவும் இல்லை, அந்த viscosity, buoyancy, அந்த லாஸ் எல்லாம் வந்துடும். பாஸ்கல்ஸ் லா, பெர்னோலிஸ் equation, Stokes equation, அதெல்லாம் வந்துடும். Okay. So first we'll start with the liquid at rest. Let me open in a new page. Liquid at rest. So without any further delay, let me start. Liquid at rest. Well, first we'll read about the basic terms. Basic terms என்னென்ன படிக்கணும். Right. First term, pressure. Can anyone please say what is the pressure formula? Force by area. Very good, very good. நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம்.
ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா எல்லாருக்கும் தெரியும் இது, ரைட்? இப்போ பாருங்க, நான் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்பேன். மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வில் கிவ் த கரெக்ட் ஆன்சர், ரைட்? இது பாருங்க, இது ஒரு ஏரியா. Because I'm very good boy, I'm giving you the value of this area. Area is 4 meters square. Acha. Force is acting how much? This much. This much force is acting on this area. That blue color thing is force. That is 10 Newton. Okay. Amma, the 10 Newton horizontal, vertical, inclined. Inclined, sir. அப்போ Inclined, டெஃபினட், sir. வெரி குட். டெஃபினட்டா நான் தீட்டா கொடுக்கணும் இல்லையா? அந்த தீட்டாக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கேன் 30 degrees. இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ்? சொல்லுங்க. Sir, 5 Newton. 5 Newton. Okay. First option 5 Newton. பட் எனக்கு 5 Newton வரலடா. பிகாஸ் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியாவா? ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? 10. ஏரியா எவ்வளோ? 4. 10 by 4 எவ்வளோ? 2.5 தானே ஆன்சர். 5 Newton எப்படி வந்துச்சு? ஒழுங்கா பண்ணணும்ல. யூனிட் என்ன சொல்லுங்க, அட்லீஸ்ட் யூனிட். Pascal. வெரி குட். நியூட்டன் per மீட்டர் ஸ்கொயர் கால்ட் as பாஸ்கல். அம்மா, இந்த 2.5 புரியுது எல்லாருக்கும் எப்படி வந்துச்சு? Any doubt in it? Can you go for next question? சொல்லுங்க. எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. இப்படி பண்ணா Yes, தப்பு. sir. தப்பு. எப்படி எல்லாம் கரெக்ட் தானே? ஃபோர்ஸ் 10, ஏரியா 4, 10 by 4 2.5. எங்க தப்பு இருக்கு? எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. Sir, angle use பண்ணோம் sir. ஆங்கிள் ஏன் யூஸ் பண்ணணும்? நீங்க இங்க எதுவும் சொல்லலையே. ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா தானே சொன்னீங்க. இருக்கிறதுனால. See, இந்த டெஃபினிஷன் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா சொல்லக்கூடாது. பெர்பெண்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா, இது கரெக்ட். ஏரியாக்கு ஃபோர்ஸ் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும், ரைட்? So here what is the correct answer? Look here, this is the area, right? அது inclined force can be, see, எப்படி இருக்கா? This can be resolved into, inclination is a combination of horizontal and vertical, இல்லையா? So if we choose one axis like this can be resolved like this. கரெக்டா? இப்போ அது என்ன ஆயிடும்? 10 cos theta 10 sin theta ஆயிடும். Cos will come along the line where theta is mentioned. Theta is mentioned with respect to x-axis. Correct? Appo, can I write like this? 10 cos 30, 10 sin 30. ஏன் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன்? Because theta வந்து x-axisல கொடுத்திருக்கு. அப்போ x component cos வந்துரும், y component sin வந்துரும். Right? அப்போ இங்க என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்? 5 by area எவ்வளோ? 4. Because 5 ஏன் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? Perpendicular force. That is, this one. This is perpendicular to? Sir. Sir, the force தான் sir 5 Newton சொன்னேன் sir. Okay. அப்ப அந்த force 5 Newton substitute பண்ணா area substitute பண்ணுவேன், because pressure is force by area 5 by 4, right? So final answer is this, 5 by 4.
இது சால்வ் பண்ண ஏதோ ஆன்சர் வந்துடும். ரைட், எவ்வளோ வந்துடும்? 1.25 1.2 something. இதான் கரெக்ட். ரைட். So what is the formula for pressure? Perpendicular force by area. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is not force by area. Perpendicular force by area. Right. Is there any other formula for pressure? Yes. We have two formulas for pressure. Right. Pressure, one is force by area. Second one, rho g h. Both are correct. Rho g h. Rho for density, g for acceleration due to gravity, h for height. Both are correct. Right. இப்போ ரெண்டும் ஒரே ஃபார்முலா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா சொல்லுங்க. Whether both same or different. பாருங்க, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். எப்படி சொல்லட்டுமா? ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இருக்கா? ஃபோர்ஸ் பிளேஸ்ல வெயிட் போடுங்க. Weight is a type of force. W is equal to mg divided by area போடும். Mass is equal to density into volume. Density into volume into g by area. Volume is area into length. So in place of volume, I can write area into height into g divided by area. Now A and A gets cancelled. Vandicha rho g h. Where I started at F by A. Where I ended up at rho g h. ரெண்டும் ஒண்ணுதாடா, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Another formate sets up. Right? So இது derive பண்ண இதுல நான் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? Density யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Density is, this is symbol for density. எப்படி? Mass by volume. அப்புறம் volume is equal to area into length. ரெண்டுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Many times we'll use in solving numericals. Volume is area into length. Density is mass by volume. Okay. So what is density? How much you can pack in a given volume is called density. Density is nothing but packing factor. Packing. Right? So density. How much can you pack in a given box? How much biryani you can pack? How much takali sadam you can pack? That is called density. Right? In a simple way. How much mass you can pack in a given volume is called density. Right? Then what is volume? Space occupied. Volume is nothing but space occupied. Space occupied is called volume. Okay. Volume is area into length. அது எப்படி சொல்லட்டுமா? பாருங்க. See, there is one plate. In this plate, can you store anything? For murukku or something, I need to store for long time. Right? I cannot. So என்ன பண்றது? அந்த ஏரியா அப்படியே lengthwise இது பண்ணுங்க. I mean elongate பண்ணுங்க. Right? நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்? அந்த ரெட் கலரு பிளேட். இப்போ அந்த பிளேட் அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க. இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ என்னாச்சு? டப்பா ஆயிடுச்சு. அந்த டப்பாக்குள்ள ஐ கேன் ஸ்டோர் சம் கண்டென்ட். புரியுதா? அவ்வளவுதான், வால்யூம் வந்துச்சு. ஸோ வால்யூம் எப்படி வந்துச்சு? பேசிக்கா என்கிட்ட ஏரியா இருக்கு, அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டான். ஹவு மச்? h distance. So area into h is equal to volume. That's all. This is the way how they define volume. So இப்போதுக்கு we are very much confident about pressure, density and volume. Okay.
So based on these, we'll do some numericals. Okay. But density and packing factor. Density for a fixed material, it is fixed. உங்களுக்கு எந்த மெட்டீரியலோட டென்சிட்டி வேணுமோ கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்க வாங்க. ரைட். இப்போதுக்கு we need to memorize density of water. Can anyone say what is density of water? How much? 1000 kilogram per meter cube. Uppriya, Tangam, 1000 kg per meter cube. We need to keep it in mind. In exam, they may not give. Right? If you want in terms of gram per cc, cc is centimeter cube. 1 gram per cc. cc means centimeter cube. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. cc nothing but centimeter cube. I'll write here. Centimeter cube. Okay. Sometimes volume they express in terms of liter. 1 liter is equal to 10 power minus 3 meter cube. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க conversion factor. 1 liter is 10 power minus 3 meter. நமக்கு நியூமெரிக்கல் பண்ணும்போது it is valid both in physics and chemistry. Chemistry also gas laws thermodynamics பண்ணும்போது if they give some fluid in terms of liters, do into 10 power minus 3, because everywhere science and technology, whether physics, chemistry or biology, maths, we lose only SI units. அப்ப கடைசில if we want we can convert. For suppose answer சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு, கடைசில கன்வெர்ட் பண்ணலாம். All formulas are designed, all formulas are meant for only SI unit. SI unit மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் எல்லா physics, maths, chemistry, biology formula, right? So formula ஒரு பார்ட் CGS, ஒரு பார்ட் SI unit அப்படி பண்ண கூடாது. புது what is SI unit? மாஸ் இருந்ததுன்னா kg மட்டும்தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். லென்த் மீட்டர் மட்டும்தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். டைம் செகண்ட் மட்டும்தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். These are SI unit. Okay, these are all very very basics which you know already, right? அதுக்கப்புறம் there is a word called relative density. Have you heard of that? What is the meaning of relative density? Anyone? Density of substance by density of water. Very good, very good. Super, super. Relative, and the relative pair வரும்போதே comparison. Relatives are comparison. என்னோட பொண்ணுக்கு பிசிக்ஸ் 90 மார்க்ஸ் வந்துச்சு, உங்க பையனுக்கு எவ்வளவு, அதான் நான் ரிலேட்டிவ் கேட்பாங்க. ரைட்? இல்ல we have 3-story building, உங்களுக்கு எத்தனை கார்ஸ் இருக்கு? ரிலேட்டிவ்ஸ் பார்க்கும்போது தலைவலிடா. ரிலேட்டிவ்ஸ் they compare everything. Relative density also compare. What it compare? It compare density of a substance with respect to standard. Right? So what is relative density? Comparison of density of a substance with standard. Who is it standard? Water. Why? உலகத்துல நீங்க எங்க போனாலும் வாட்டர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி if you maintain STP or NTP, வாட்டரோட கண்டிஷன் சேமா இருக்கும், whether Japan, China or China, Chennai or China, anywhere. Okay. So comparison of density of a substance with respect to water is called relative density. So what is the formula for that? Density of a substance, right here, divided by density of water. But these are all basics. நீங்க இன்னைக்கு கத்துக்கினா போதும், இதுக்கு previous knowledge எதுவும் தேவையில்லை. I started from 0. Okay. இந்த ரேஷியோ இருக்கா, that is called relative density. relative density க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குடா, என்னது? Can anyone? Specific gravity. Specific density. Super. Specific gravity, relative density ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Right? அப்போ நம்ம ஏதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா? ஒரே ஒரு relative density மட்டும் மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யார் இது? Mercury.
மெர்க்கரியோட ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? 13.6 into 10 power 3 சூப்பர் யா, kilogram per meter. சூப்பர் சூப்பர். ஆமா, இன்ட்டு வர 13.6 அவ்வளவுதான். 13.6 ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி. நீங்க சொன்னது என்னன்னா டென்சிட்டி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, ரைட்? டென்சிட்டி எப்படி வந்துரும்? இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் மல்டிப்ளை ஆகும், அப்போ இன்டூ 10 கியூப் வந்துரும், ரைட்? 13.6 ஃபார் mercury. இப்போ நான் உடனே என்ன கேட்டுட்டு இருக்கேன், வாட் இஸ் த டென்சிட்டி ஆஃப் mercury? If I ask what is the density of the mercury, அப்போ நீங்க சொன்ன ஆன்சர் வந்து density of mercury. இது எப்படி? Because we already know relative density formula. இதான் relative density formula. Relative density or specific gravity. Right? So relative density is equal to density of substance by density of water. Right? அப்போ இதுல நான் 13.6 சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்கேன். இதுல relative density வேல்யூ. If I substitute here 13.6, right? அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இந்த பக்கம் வந்துடும், அது டிவிஷன்ல இருக்கு, இந்த பக்கம் வந்து மல்டிப்ளை ஆகும், கரெக்டா? அப்போ இன்டு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எனக்கு தெரியுமே, how much? 1000. இங்க சொன்னா கரெக்டா? அது இங்க எழுதுங்க, is equal to density of the mercury. அப்படி வந்துடும். not clearல? is equal to density of the mercury. mercuryயோட density. That's all. Right? ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு புஷ்பா சார் அனுப்பிச்சிடுவாங்க பிடிஎஃப். யூ டோன்ட் வரி, ஐ சென்ட் எவ்ரிதிங் இன் பிடிஎஃப். ஓகே, okay. இப்போ பாருங்க. So as of now, what we learned about basic definition of pressure, that is perpendicular force by area. Unit of pressure is Newton per meter square, can also be called as Pascal. Next we talked about density formula, mass by volume. Again we know what is volume, area into length. Standard density of water 1000 kg per meter cube. Density of a substance by density of water, relative density. Relative density of mercury 13.6. That's all. You know, now we are familiar with all these things. இதை பேஸ் பண்ணிட்டு என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, யூனோ? ஸோ we'll do some questions. My unit of volume, meter cube or centimeter cube, anything, or liter. Liter na 10 power minus 3. இங்க சொன்னால here already written, right? This one, right? அப்போ ρgh எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? pressure of fluid. Okay, relative density க்கு இன்னொரு பேர் சொன்னா அது specific gravity. unit of specific gravity எதை சொல்ல முடியுமா? Can anyone say what is unit of specific gravity or unit of relative density? Relative density unit என்னடா? What is the formula of relative density? Density of a substance by density of water. அப்போ numerator density of unit of density, denominator unit of density ரெண்டுமே cancel ஆகும். numerator kg per meter cube, denominator kg per meter cube ரெண்டுமே cancel ஆயிடுச்சுன்னா relative density doesn't have any unit. Please keep it in mind. relative density or specific gravity க்கு யூனிட்டே இருக்காது. ஓகே, இப்போ ப்ரீவியஸ் இதுல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, அதுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, whether NEET or JEE, we'll check.
பாருங்க. நல்லா கவனிங்க. These are all previous questions. எந்த லெவல்ல நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண போதும். ஓகே. There are two liquids having density 2 rho and rho. ரெண்டு liquids இருக்கு. First liquid ஓட density 2 rho. Second liquid ஓட density rho. Rho is representation for density. இப்படி எழுதுவாங்க. They call like RHO, rho, right? Nothing but representation of density. Right. So what is given? There are two liquids. First liquid density 2 rho, second liquid density rho. Now they mix it with each other, having their volumes in the ratio 3:2. You know, mixed or with volume 3:2 ratio. Mixed with each other. When they mix it with each other, find the density of the resultant mixture. I'll give you 2 minutes. First you do. Definitely I'll discuss this. Find the density of the mixture. Find the density of the mixture. Sir, question one time repeat பண்ணுங்க sir. நமக்கு ரெண்டு fluids இருக்குடா. பாரு, இது ஒரு fluid. Fluid என்ன? இது water. You know, water and rasna, Pepsi and Coke, அந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கு. Right? So இது ஒன்னு plus என்ன ஒன்னு. First fluid ஓட density இது. Second fluid ஓட density இது. Rho. இப்போ இது ரெண்டு mix பண்ணிட்டு இருக்கேன். Rasna and water நினைச்சுக்கோங்க. You will get a resultant fluid like this. Okay? இதோட density எவ்வளோ? அந்த வால்யூம் ரேஷியோ கொடுத்திருக்கு 3:2. இதோட வால்யூம் V1 நினைச்சுக்கோங்க. இதோட வால்யூம் V2 நினைச்சுக்கோங்க. V1:V2 is equal to 3:2. ரெண்டு சமமா இல்ல. Did you understand the question? Yes sir. I'll give 2 minutes time. Please try to solve. இது ஒரு previous year question for both NEET and JEE. பாருங்க எப்படி பண்றது. I'm mixing two fluids like water and rasna, right? Very simple. பாருங்க எப்படி பண்றது. We know density is equal to mass by volume. So I do like this. Density is equal to total mass divided by total volume. இதோட formula. Because இங்க ரெண்டு different liquids இருக்கு. So I'm using total mass by total volume. அச்சா. இப்போ எனக்கு volume ratio கொடுத்திருக்கு. If I take this as 3x, அப்போ இது 2x. அச்சா. அப்போ total volume 3x plus 2x 5x. I feel very happy. Total volume வந்துச்சு. ஆனா total mass தெரியாதே.
அப்போ you just use density is equal to mass by volume. Correct? First fluid கிட்ட போய் கேளுங்க. First fluid, what is your mass? That is m1 is equal to என்னோட mass 2 rho, என்னோட volume 3x. அச்சா. உடனே second fluid கிட்ட போங்க. Second fluid, what is your density? My density is my volume, my mass divided by my volume. There is second fluid. Okay? அப்போ second fluid ஓட mass எப்படி வந்துரும்? அதோட density எவ்வளோ? Rho. அதோட வால்யூம் எவ்வளோ? 2x. அவ்வளோதான் வந்துச்சு. இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்? டோட்டல் மாஸ் வேணும் இங்க. தட் இஸ் m1 பிளஸ் m1 எவ்வளோ வந்துச்சு? 2 rho into 3x, 6 rho x. m2 எவ்வளோ வந்துச்சு? 2 rho x divided by 5x. x எல்லாத்துல காமனா இருக்கா? If I take x out, இங்க என்ன வந்துரும்? 6 rho plus 2 rho, 8 rho வந்துரும். 8 rho into x divided by 5x, right? X cancel out. That's all. Final answer is 8 by 5 rho. If I mix two fluids having density 2 rho and rho, having volume ratio 3:2, I'll get a final fluid, water plus rasna is equal to something. And the something or density rho கிடையாது 2 rho கிடையாது 8 by 5 rho. சும்மா ஆட் பண்ணி பாருங்க. ரோ 2 ரோ பிளஸ் ரோ 3 ரோ தப்பு. ஒரு ஆப்ஷன் 3 ரோ இருக்கும். பட் கரெக்ட் ஆன்சர் 8 by 5 ரோ. Again I am repeating, density is nothing but total mass by total volume. அங்க எதை கொடுத்திருக்கா அதை வச்சுட்டு இண்டிவிஜுவலை கால்குலேட் பண்ணுங்க, அதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, ஆன்சர் வரும். நம்ம புரியுது எது? எனி டவுட்? No, sir. Yes. Can I give same question? I mean similar question. Can you solve? Yes, sir. இப்போ பாருங்க, அடுத்த கொஸ்டின் கேட்பேன். முதல்ல இது just you note down it. Anyway, I'll send the PDF. Observe பண்ணுங்க, எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் observe பண்ணுங்க. Heart and soul is this equation. Density is mass by volume. This is heart and soul. Right? இப்போ பாருங்க, சேம் கொஸ்டின் கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸ்லைட்லி ஐ சேஞ்ச். ஓகே, முன்னாடி என்ன சொன்னா? Two liquids having density 2 rho and rho. I will change it. Having density plus having volume அப்படி சொல்றேன். Having volume V and 2V. Red எனக்கு பிடிக்காது. Let me take back. You know, with volume ratio இருக்கா, now I'll give density ratio. With the density ratio, we'll change it. With the density ratio, இங்க இருக்கிற ரேஷியோ இருக்கா? ரேஷியோ ஏதாவது சொல்லுங்க. அம்மா ஏதாவது நம்பர் சொல்லுங்க. எனிவன்? டக்கு சொல்லுங்க. 5:9, sir. பெரிய நம்பர் அது. குட்டி நம்பர் ஏதாவது சொல்லு. 2:4, sir. ஓகே,
2:4. My other question பண்ணுங்க. Two liquids having volume V and 2V having density ratio 2:4 mixed with each other. Find the density of the mixture. Again same. I have two fluids. One is petrol. Another one is mango juice. Oh, don't mix them. Just சும்மா சொல்லிட்டேன். இது petrol with mango juice. ரெண்டும் mix பண்ணுங்க. You will get a tasty pulpy orange. Okay? இப்போ இதோட டென்சிட்டி எனக்கு வேணும். டக் 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 பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க. I'll give 1 minute time. முதல்ல நீங்க பண்ணுங்க, then I'll go on screen. You can compare your answer. நான் பண்ணட்டுமா? இனி ஆன்சர் தான் சொல்லுங்க. I write like option. என்னடா கஷ்டமா இருக்கா? சரி பாருங்க, இங்க பாருங்க. Density is mass by volume. Density is mass by volume. Right? Same formula. உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு? இங்க பாருங்க. Total volume இருக்கு. V and 2V. Right? So I'll substitute here volume placeல V and 2V. That is 3V போடுங்க. அதான் நான் total volume. So I'll keep here mass total by volume total. Right? Mass total by volume total. Volume total 3V வந்துச்சு. Mass total எவ்வளவு வந்துச்சு? தெரியாதே. அதுக்காக நான் ஒவ்வொரு லிக்விட் கிட்ட போயிட்டு பேசுவேன். Right? Density is equal to mass by volume. You know, here also same. For second fluid also, density is equal to mass by volume. Right? இப்போ பாரு, density ratio கொடுத்திருக்கா? Let it be 2x and 4x. First fluid or density என்ன? 2x into அதோட volume என்ன? V is equal to mass m. இது பாருங்க, density எவ்வளவு இருக்கு? 4x. volume எவ்வளவு இருக்கு? 2v is equal to அதோட mass m2. இப்போ total mass எவ்வளவு? m1 plus m2. இது 2vx plus இது 8vx. Right? Total பாருங்க எவ்வளவு வந்துச்சு? 10vx by 3v. Ten by 3x வந்துச்சு. ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன்னா பாருங்க. Anywhere I did mistake? இந்த volume V, the volume 2V,
v plus 2v. அப்புறம் mass, density into volume, density ratio 2x, volume v 2xv, 8vx. ஆனா எக்ஸ்ல வரக்கூடாது, ஆன்சர் நம்பர்ல வரட்டும். The question find density க்கு பதிலா வேல்யூ மாத்தணும். Find the density of the because நமக்கு ஆன்சர் வந்து எக்ஸ்ல இருக்காது. ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஃபார்மேஷன் ஏதோ சம்திங் சேஞ்ச் பண்ணணும், பட் மெத்தடாலஜி கரெக்ட், அப்ரோச் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, எப்பவுமே டோட்டல் மாஸ் டோட்டல் வால்யூம் எந்த ரேஷியோ கொடுத்துருக்கு அது எக்ஸ்ல எடுத்துக்கோங்க, எது கொடுத்துருக்கு அது டைரக்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணாங்க ஆன்சர் பண்ணுறோம். ரைட், நான் ஒரு வாட்டி தேடிட்டு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ஏதாவது டைரக்ட் கொஸ்டின் தரேன், இல்லை தேடலாமா கூகுளில்? Finding density of mixture, NEET JEE பார்க்கலாம். ஏதாவது கொஸ்டின் டைரக்ட் இங்க இருந்தே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மாலிக்யூல்ஸ்ல கொடுத்திருக்கு. Just I'm searching for a question. இது பாருங்க, இது ஏதோ நல்லா இருக்கு. Two liquids of same mass but density. இது பண்ணடா, previous question தான் இது. Let me copy paste. This question also methodology correct, nothing is wrong. இந்த கொஸ்டின் பண்ணுங்க. If two liquids of same mass but density rho 1 rho 2 respectively are mixed, then what is the density of the mixture? இது பண்ணலாமா? We know density of the mixture is m total by volume total. This is the formula, because density is mass by volume. Right? If two liquids of same mass same irukka, right? So I'll keep m plus m divided by density எப்படி இருக்கு, rho 1 rho 2. அதை எப்படி சால்வ் பண்றது பாருங்க. density is mass by volume. இப்போ எனக்கு denominator volume தானே வேணும். volume is equal to mass by density, right? அப்போ total volume னா volume 1 plus volume 2. இப்போ பாருங்க, m volume formula என்ன, m by rho, கரெக்டா? But is first fluid m1 by rho 1, அது volume 1. Second fluid m2 by rho 2. அவ்வளவுதான், சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம். ரைட், பட் here given same mass, அப்போ இங்க m by rho போடு, இங்க m by rho போடுங்க, because m1 is equal to m2 is equal to m by rho எப்படி வந்துச்சு? hello, I'm substituting this volume m1 by rho 1, nothing but m by rho 1, m2 by rho 2, nothing but m. That's all. கடைசியில கேன்சல் ஆகும். நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல அந்த கேன்சல் ஆகல, அதான் எனக்கு டவுட் வந்துச்சு. ரைட், m plus m 2m, இதுல m காமனா இருக்கா? or m by rho plus m by rho எவ்வளோடா? 2m by rho. ஆப்பிள் plus ஆப்பிள் 2 ஆப்பிள், அந்த மாதிரி m by rho plus m by rho 2m by rho. இது rho 1 rho 2ல பாருங்க, இது rho 1 rho, இது rho 1, இது rho 2. இப்போ பாருங்க, I need to take m common. m common எடுங்க, என்ன வந்துரும்?
1 by rho 1 plus 1 by rho 2. Go பாரு mm cancel. That's all. வந்துச்சு ஆன்சர். இதான் ஆன்சர். 2 by 1 by rho 1 plus 1 by rho. இது சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணுமா? பண்ணுங்க. எப்படி 1 by rho 1 plus 1 by rho 2. முதல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. LCM rho 1 rho 2. Numerator rho 1 plus rho 2 by rho 1. இது அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. So answer is 2 by இது. அப்ப இதோட டினாமினேட்டர் மேல போயிடும். கடைசி ஆன்சர் என்ன தெரியுமா? ஆப்ஷன் இது 2 rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2. That's all. But did you understand? Finding mixture of density, it comes both in physics and chemistry. Many times asked in NEET and JEE. This is the process. Very simple. Just stick with the density is total mass by total volume. என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. டக்கு 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 ஆன்சர் வந்துரும். Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes. நான் முன்னாடி சால்வ் பண்ண கொஸ்டின் பாருங்க. அதுல எக்ஸ் கேன்சல் ஆகல. நான் ஃப்ரேம் பண்ண விதம் தப்பு. பட் மெத்தடாலஜி இஸ் கரெக்ட். அதனால தான் நெட்ல தேடிட்டு ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பண்ணிட்டோம். ரைட். இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் போலாம். இதான் அபவுட் டென்சிட்டி, ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி, ஃபைண்டிங் டென்சிட்டி ஆஃப் த மிக்சர் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ பாருங்க, நான் உங்களுக்கு மூணு வெதர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். வெதர்ஸ் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? ஒரு வெசல் இப்படி இருக்கு, இன்னொரு வெசல் இப்படி இருக்கு, இன்னொரு வெசல் பாம்பு மாதிரி இருக்கு. எல்லாரோட ஹைட் பேஸ் சேம் தான். they maintain same height. இது ஒரு வெசல், இது ஒரு வெசல். ஓகே, இப்போ ஃபுல்லா லிக்விட் ஃபில் பண்ணணும். ஒரே லிக்விட், டிஃப்ரெண்ட் லிக்விட் கிடையாது. இது ஒரு லிக்விட், இது ஒரு லிக்விட், இது ஒரு லிக்விட். ஓகே, இப்போ நீங்க ஏதாவது காமன் பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. நான் என்ன பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? பேஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, பேஸ். ரைட். இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், இது PA, இது PB, இது PC. நம்ம எந்த பாயிண்ட் கிட்ட பிரஷர் அதிகமா இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் PA is greater than PB is greater than PC. Second option PA less than PB less than PC. Third option PA is greater than PB is equal to PC. Fourth option PA is equal to PB is equal to PC. சொல்லுங்க, எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? 1 or 2 or 3 or 4? Okay. Fourth option, sir. Fourth option. The first எதுக்குடா? option. ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, ஒரு தம்பி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சொன்னாங்க. எதனால? தம்பியோ தங்கச்சியோ யாரோ சொன்னாங்க ஃபோர்த் ஆப்ஷன். இடி ஏன்டா தம்பியோ தங்கச்சியா? சொல்லுங்க. Same height and same base. சேமா? Same height and same base. So ஓகே. See, ப்ரெஷருக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா சொன்னாங்க. ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா, செகண்ட் ஒன் இஸ் ரோஜிகிச். அவ்வளவுதாடா. இது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கனா happily you can get the answer. ப்ரெஷர் ஃபார்முலா என்ன?
force by area. இன்னொரு ஃபார்முலா rho GH. இப்போ சொல்லுங்க எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? force by area யூஸ் பண்ணலாமா rho GH யூஸ் பண்ணலாமா? இந்த சிச்சுவேஷன்ல எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? rho GH ஆ force by area? எப்படி? ஹைட் கொடுத்திருக்கா, இதோட ஹைட் h, இதோட ஹைட் அதுவும் h தான், வெர்டிகல் ஹைட் சேம். இதோட ஹைட் அதுவும் h தான். ஓ ஆமா, g மூணுத்துக்கு சேமா? பிகாஸ் மூணுமே earthல இருக்கு. ஒன்னு சன், ஒரு மூணு, ஒன்னு earthல இல்ல, எல்லாமே earthல தான் இருக்கு. அப்போ g சேம். அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன், மூணுத்துல ஒரே ஃப்ளூயிட் இருக்கா, டிஃபரெண்ட் ஃப்ளூயிட் இருக்கா? ஒரே fluid. ஒரே ஃப்ளூயிட் தான் இருக்கு. Same அதனா fluid. ப்ளூ கலர் ஃப்ளூயிட் இருக்கு பாரு. அப்போ இந்த மூணுத்துக்கும் ரோ சேம், ஜி சேம், ஹெச் சேம். அவ்வளவுதான் வந்துச்சு ஆன்சர். प्यार हुआ इकरार हुआ है. எப்படி? எல்லா ஃப்ளூயிடுக்கு ரோ சேம், ஜி சேம், ஹெச் சேம். அப்போ ரோ ஜி ஹெச் சேம். What is rho? Density of the fluid. For a particular fluid, rho is same. G is same for all points on the earth, whether you are staying in China or Chennai or Japan or Tokyo. G same. Height கொடுத்துட்டாங்க, எல்லாமே ஒரே ஹைட்ல இருக்கு. அப்போ what is the answer? Pressure is same everywhere. What is the moral of the story? Moral of the story is pressure never depends on local design. It depends only on rho, G, H. That's all. But did you understand? Any doubt? அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? Yes, sir. Yes, இப்போ பாருங்க. இப்போ சொல்லுங்கடா, மூணு different fluids. Blue color fluid, red color fluid, black color fluid. Will they maintain same pressure? No, sir. Why? Density will differ. Density difference. Because மூணு fluid என்ன மூணு density இருக்கு, சேம் fluid கிடையாது. அப்போ if I take pressure as rho g h, h same, Kabalida, g same, but rho is varying. It is not same, it is different. Since it is different, pressure is different. Okay, first suppose they are given density of red color is greater than, black color is greater than, அதே ஆர்டர்ல வந்துரும். That's all. Okay, அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. பாருங்க, these three vessels filled with same mass of three different fluids having density rho 1 is greater than, rho 2 is greater than rho 3. புரியுதா? First fluid order density rho 1, second fluid order density rho 2, third fluid order density rho 3. இப்போ மூணு vessels filled with the same mass, that is 3 kg of petrol, 3 kg of rasna, 3 kg of kerosene, அந்த மாதிரி. ரைட்? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க,
which will have highest density? Come on. VA. PA is higher. Okay, we'll check. Again, pressure is rho GH. Acha. G is same for all. Appo P is directly proportional to density and H. Right? Man, our question is, 3 vessels filled with same mass. Mass is same. Mass is same. Right? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Let us convert this into density. We know density is mass by volume. I'll substitute that. Density plus mass போடுங்க by volume போடுங்க. What is volume da? Area into height into h1h. ஏற்கனவே இந்த h இங்க இருக்கு பாரு. கரெக்டா? ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேனா? Because G fixed everywhere. So P is directly proportional to rho and h. Density mass by volume. Mass by volume plus area into height. Height factor. Right? So pressure depends on mass by area. இப்போ சொல்லுங்க, யாரோட மாஸ் அதிகமா இருக்கு? சேம் மாஸ் பாருங்க, எல்லாமே சேம் மாஸ். அப்போ இது ஃபிக்ஸ்டு. அப்போ கடைசியில இதோட டென்சிட்டி டைரக்ட்லி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா. ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க, யாரோட ஏரியா கம்மியா இருக்கு, யாரோட ஏரியா அதிகமா இருக்கு? அட்லீஸ்ட் யாரோட ஏரியா அதிகமா இருக்கு சொல்ல முடியுமா? which has most area? A, B, S, C, R. C, sir. இங்க பார்க்கும்போது Yes, ஏ sir. தானடா அதிகமா இருக்கு. இதான் அதிகமா இருக்கு. பாருங்க, குட்டியா இருக்கு. இது குட்டியா இருக்கு. எனக்கு ஏரியா ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் தான் அதிகமா தோணுது. கரெக்டா? Yes, sir. If this is more, அப்ப அதோட density கம்மியாயிடும். That's all. இந்த மாதிரி they can ask you any question. They can vary height, they can vary volume, they can vary mass. For fixed shape, பாருங்க ஒரே shape வச்சுட்டு எத்தனை question கேட்காங்க. Like this they can ask you anything. Okay? புரியுதா இந்த மாதிரி questions எப்படி பண்றது? See, one more question கேட்பேன். See, they have asked a question like this. There is a tube. அந்த tube எப்படி இருக்கு? Tube is filled with some fluid like this. Okay. Inclination horizontal or vertical? சொல்லுங்க. Inclination, sir. Definite angle கொடுக்கணும். I am giving 30 degrees. Okay. Length of the tube, I'll write here. Length of the tube is equal to 10 meters. Okay. Density, adu nane solra. Let it is filled with water. Let is filled with water. Okay. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? Find the density at a base. இந்த base கிட்ட எனக்கு density வேணும். இந்த point இருக்கா? Here I am in need of density இல்லடா pressure. Because density vary ஆகுது. What is pressure?
Come on, fine. Did you understand the question? There is a tube which is inclined at an angle 30 degrees. I'm in need of pressure at the base. Come on. எப்படி பண்ண தெரியுமா? pressure formula என்ன? We have two formulas. One is force by area. Second one, rho g h. எந்த formula யூஸ் பண்ணோம்? Force by area or rho g h? பாருங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்கு. Rho G. Rho g h, right? I'll take rho g h. rho எவ்வளோ? எந்த fluid அது? Water. So rho is density, that is 1000 kg per meter cube. G on earth 10. Height சொல்லுங்கடா. என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம்? 5, sir. 5 10 தானே கொடுத்திருக்கு length of the tube. They're resolved into two components. Very good. Right? I should not substitute here 10. இப்படி பண்ணா தப்பு. Right? என்ன பண்றது? We should make, இப்படி கொடுத்திருக்கா? This is given something like this. என்ன இருக்காது? 30 இருக்கு. This I need to resolve into components. நம்ம தம்பி சொன்ன மாதிரி இது vertical component, இது horizontal component. Brown color is horizontal component, green color is vertical component. Right? இந்த purple color யாரு? Other length LL. If I resolve this, I'll get L cos theta, L sin theta. Always cos will come along the line where theta is mentioned. Theta mentioned with respect to x-axis. அப்போ இது L cos theta. இது L sin theta. Right? எப்பவுமே rho g h లో h is vertical height. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Vertical height. Right? அப்ப என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க? பாருங்க. Rho plus ல same 1000. G plus ல same 10. அந்த h இருக்கா? h மட்டும். சொல்லுங்க. எல்லாம் L sin theta, L cos theta. என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம்? L sin theta. Very good. L sin theta. What is L value given? 10. Sin 30, 1 by 2. Very good. That's why I said 5. So the 10, இது 1000. We solve பண்ண answer. That's all. Right. This is also one famous question. But did you understand any doubt so far? No, sir. No, sir. Yes. இப்போ பாருங்க. இந்த pressure பத்தி பேசும்போது we need to discuss some standard values. Okay. First, we have two formulas. எல்லாருக்கும் தெரியும். One is force by area. Second one, rho g h. अच्छा. இப்போ பாருங்க. Let us consider Earth. இது Earth. Right. இப்போ நீங்க Earth surfaceல இருக்கீங்க. கரெக்டா? All these red color dots are different countries. இப்போ நீங்க ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி போகும்போது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணுமா? இப்போ சப்போஸ் நீங்க இங்க இருந்து சிங்கப்பூர் போயிட்டு இருக்கீங்க. போகும்போது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அதெல்லாம் கொண்டு போயிடுவீங்களா? No, sir. No. No, sir. But if you go to space, Yes, sir. Yes, sir. நான் Yes. இப்படி போயிட்டு இருக்கேன் ஹைட்ல போயிட்டு இருக்கேன். அப்போ டெஃபினெட்லி டேக் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர். வை? அங்க ஆக்சிஜன் கிடைக்காது, டெஃபினெட்டா கிடைக்காது. Right? So we know that Earth is surrounded by some envelope of atmosphere.
அதான் இது. லெட் மீ ஃபில் வித் பிரவுன் கலர், மண்ணு கலர். ரைட்? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நடுவுல இருக்கிறது யாரு? எர்த். இதான் எர்த். எர்த் இஸ் சரௌண்டட் பை envelope of atmosphere. Atmosphere யாரு? This is what atmosphere. இதான் atmosphere. அட்மாஸ்பியர் குறிப்பிட்ட ஹைட் வரைக்கும் இருக்கும். நீங்க அதை தாண்டி போன அட்மாஸ்பியர் இருக்காது. நீங்க அதை தாண்டி போனா அட்மாஸ்பியர் என்ன மீனிங் என்ன? அதுல யார் யார் இருப்பாங்க? மோஸ்ட்லி ஆக்சிஜன், நைட்ரோஜன். இதான் பெரிய பங்கு யாருதுன்னு இந்த ரெண்டு தான். ஒன் இஸ் ஆக்சிஜன், செகண்ட் ஒன் இஸ் நைட்ரோஜன். கொஞ்சம் ஹீலியம் இருக்கும், மற்ற கேசஸ் நிறைய இருக்கும். பட் இதான் மேஜர். 80 to 90% ஆக்சிஜன், நைட்ரோஜன் தான் இருக்கும். CO2 இருக்கு, ஹீலியம் இருக்கு, அதெல்லாம் கம்மி போர்ஷன். ரைட்? அப்போ அந்த பிரவுன் கலர், மண்ணு கலர் இருக்கா, அது அட்மாஸ்பியர். Earth is surrounded by envelope called atmosphere. அப்போ அந்த atmosphere will exert pressure on it. எதுல? Earth மேல. Right? So this atmosphere will exert like how we are pressing a balloon. அந்த மாதிரி this atmosphere will apply pressure from all sides. Right? இல்லைன்னு எப்படி போடலாமா? உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். See, this atmosphere will add pressure from outside. அந்த white color யாரு? atmospheric pressure. ஓ, அது இருக்கு புத்தா, நீ பாத்தியா? அது இல்ல சும்மா ஏதோ டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு, நீ அப்படியே காப்பி பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கியா? எனக்கு அந்த டவுட் வந்துச்சு. ரைட்? For suppose if you take my body, this is my body. My bodyக்குள்ள blood இருக்கா? நிறைய fluids இருக்கு. Blood is the major thing. ஐயோ, ஃபுல்லா blood வந்துச்சுடா. இப்ப பாரு, பாடிக்குள்ள blood வந்துச்சா? blood இருக்கு. ரைட்? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, அந்த blood ஏன் வெளியே வர மாட்டேது? We have 9 holes, கரெக்டா? You can count. Human being is made up of 9 holes. கண்ணு 2, மூக்கு 2, அந்த மாதிரி எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணா 9 வந்துடும். அப்போ ஓப்பன் ஹோல்ஸ்ல அந்த பிளட் வெளியே வரல, என்னாச்சு? நாஸ்ட்ரில இருந்து வெளியே வரட்டும், மூக்குல இருந்து பிளட் வரட்டும், அந்த காதுல இருந்து பிளட் வரட்டும், கண்ணுல இருந்து பிளட் வரட்டும், வாயில இருந்து பிளட் வரட்டும், ஏன் வரல? Because of atmospheric pressure. Right? See, always fluid flows from high pressure to low pressure, but not from reverse. Right? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இது என்னோட பாடி, உள்ள ஒரு பிரஷர் இருக்கு, அது P1. வெளியே பிரஷர் இருக்கே இல்லையா எனக்கு தெரியாது, இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். தட்ஸ் ஆல். வெளியே பிரஷரே இல்லைன்னு தான். தேர் இஸ் நோ பிரஷர். அப்போ ஜீரோ பிரஷர்ல இருக்கு. அவுட் சைட் அட்மாஸ்பியர்ல ஜீரோ பிரஷர் இருக்கு. அப்போ இன்சைட் பிரஷர் இருக்கா? இன்சைட் டு அவுட் சைடு டக்கு ஃப்ளூயிட் எல்லா 9 ஹோல்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துடும். எனக்கு கண்ணுல இருந்து, மூக்குல இருந்து, வாயில இருந்து, சில ஹோல்ஸ் சொல்ல முடியாது, எல்லா ஹோல்ஸ்ல இருந்து பிளட் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வெளியே வந்துடும். எதனால? உள்ளே பிரஷர் அதிகமா இருக்கு, வெளியே பிரஷர் கம்மியா இருக்கு. ஆனா அப்படி ஆகலையே, யாருக்குமே பிளட் அந்த மாதிரி வரலையே. பிகாஸ் அவுட் சைடு ஏதோ பிரஷர் இருக்கு. அப்போ இன்கேஸ் அவுட் சைட் பிரஷர் இல்லை, நீ பாத்தியா? இல்ல நான் பார்க்கல, பட் ரிசல்ட் தெரியுது. அவுட் சைட் பிரஷர் கண்டிப்பா இருக்கு, அதனால பிளட் வெளியே வரல. கரெக்டா? அப்போ அதோட பிரஷர் லெட் இட் பி P2. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ரிலேஷன் என்ன? P1 is greater than P2. P2 is greater than P1. டக்குன்னு சொல்லுங்க. என் பாடிக்குள்ளே இருக்கிற பிரஷர் P1. அதான் பிபி வருதுடா, பேசாதடா, பிபி வருதுடா, அதான் பிரஷர். டெஃபினட்டா உங்க பாடிக்குள்ள பிரஷர் இருக்கு. கரெக்டா? அவுட் சைடு பிரஷர் இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியாது. இன்கேஸ் பிரஷர் இல்லைன்னா உள்ள இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாமே வெளியே வந்துடும். வரல, அப்போ டெஃபினட்டா அவுட் சைடு பிரஷர் உண்டு. அவுட் சைடு பிரஷர் P2.
உங்கள் பாடிக்குள்ள இருக்கிறது ப்ரெஷர் P1. இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா, P1 அதிகமா இருக்கா, P2 அதிகமா இருக்கா? சொல்லுங்க. P2. Greater than P2, sir. P2 greater than P1. டெஃபினெட்லி P2 தான். இஃப் P1 இஸ் கிரேட்டர் தேன் P2, என்ன ஆகும்? உள்ள இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாமே வெளியே வந்துடும். அதனால தான் இஃப் யூ கோ டு ஹில் ஸ்டேஷன், ஏற்காடு, ஊட்டி, ஊட்டி, கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி போகும்போது சில பேருக்கு பிளட் வந்துடும். இதான் அப்போ when we are going hill stations, மலை மேல போகும்போது என்ன ஆகும்? இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படியே குறைஞ்சிடும். we are going height, right? Definitely this is correct. That's why we are surviving. P1 greater ஆச்சு, P2 is greater. P1 greater மறுபடியும் சேம், உள்ள இருக்கிறது வெளியே வந்துடும், ரைட்? அப்போ அந்த வெளியே வராம சம்திங் இஸ் சேவிங் அஸ். அந்த சம்திங் தான் அவுட் சைடு ப்ரெஷர். அவுட் சைடு ப்ரெஷர் மூலியமா இது வெளியே வரல, அவுட் சைடு ப்ரெஷர் மூலியமா இது வெளியே வரல. அவுட் சைடு ப்ரெஷர் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கு, அவுட் சைடு ப்ரெஷர் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கு, மறுபடியும் பிளட் விட்டு போயிடுச்சு. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, அப்போ டெஃபினெட்லி ஐ கேன் சே there is atmospheric pressure. There is atmospheric pressure. 100%, no doubt about that. இல்லைன்னா நம்ம சர்வைவலே முடியாது, ரைட்? அப்போ அதோட வேல்யூ என்ன? கண்டிப்பா we need to keep it in mind. 101.3 kilopascal. சூப்பர்டா, ரைட்? So I can say like this, 1 into 10, எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எனக்கு தெரியுமா? 1.01325 பார், அது எக்ஸாக்ட் வேல்யூ. இப்போ தம்பி சொன்னாங்களே 1.01325 பாஸ்கல், சாரி பார். again 1 bar என்ன 10 power 5 பாஸ்கல். இதெல்லாம் குழப்பம் வேண்டாம், நான் கடைசியில் ஒரு நம்பர் சொல்றேன், மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1 bar is equal to 10 power 5 பாஸ்கல், ரைட்? இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, அந்த 1.01325 இருக்கா, ரஃப்லி கேன் ரிமெம்பர் லைக் 1, ரைட்? அப்போ புத்தா கடைசியில் என்னடா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ஹலோ, மை நேம் இஸ் புத்தா. அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 into 10 power 5 பாஸ்கல். இது நல்ல மனப்பாடம். It's very, 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 very important. How we are by hearting that density of water is 1000 kg per meter cube. Similarly, atmospheric pressure is 10 power 5 pascal. What is atmosphere? We are living in the envelope of atmosphere. Your entire body is being compressed by oxygen, nitrogen, and so-called air. With how much pressure? 10 power 5 pressure. அது உண்டு, டெஃபினட்டா உண்டு, ரைட்? ஈவன் பிபி, அம்மா பிபி ஆனா இது கிடையாது. பிபி என்ன மீனிங் என்ன தெரியுமா? The pressure with which blood is flowing inside your blood vessels is called BP, right? See, BP ஓட கான்செப்ட் என்ன தெரியுமா? பாருங்க, நமக்கு இன்சைட் பைப்ஸ் இருக்கா, அந்த பைப் தான் blood vessel, ரைட்? இது குட்டி குழந்தை, just newly born baby. newly born babyக்கு இது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் பைப், பிகாஸ் அது என்ன எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணலையே, சமோசா, ரகடா, டஸ்ட்பின் எதுவும் சாப்பிடல, ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், ரைட்? இப்போ இந்த குழந்தைக்கு 10 இயர்ஸ் வந்துச்சு, ரைட்? இப்போ இந்த பைப் இப்படி இருக்காது, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி 10 இயர்ஸா. அப்போ 10 இயர்ஸ்க்குள்ள எவ்வளவு வேஸ்ட் சாப்பிடுவாங்க? சமோசா, பிரியாணி எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க, கரெக்டா? அதோட பிளாக், அதோட ஃபேட் கண்டென்ட் will accumulate on a vessel like this. இப்படி accumulate ஆகும். அந்த பிரவுன் கலர்ல இருக்கிறது ஃபேட், ரைட்? இப்போ பிளட் உள்ளே போகிறதுக்கு ஹை பிரஷர் வேணும். எதனால? பிகாஸ் பிரஷர் இஸ் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. After the accumulation of fat because of our food, so-called oil, samosa, ragada, pizza, burger, right? இந்த ஏரியா என்னாச்சு? இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்? சொல்லுங்க. பிளட் வெசலோட ஏரியா என்னாச்சு? அந்த பைப்போட ஏரியா Decreasing. decreasing. Decreases. When area decreases, what happens to pressure here? Increases. Because both are inversely proportional. That is called blood pressure. BP வந்துச்சு, BP வந்துச்சு. டெஃபினட்டா மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, டெஃபினட்டா ஒரு half an hour சம்திங் ஜாகிங் ஆர் எக்ஸசைஸ் டெஃபினட்டா பண்ணணும். இட்ஸ் லைக் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் கார், ஓகே?
So this is not our subject, but other real வாழ்க்கை. கம்மியா சாப்பிடணும், கம்மியா பேசணும். It is very good for health, which I am following. 100% I am following. இல்லைன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன். Right? So pressure equal to force by area. If area decreases, pressure will increase. அந்த pressure இந்த pressure ஒண்ணுதான், same concept, force by area. பாருங்க, நமக்கு தெரியாம we are living in physics டா. We are living in fluids. We are living with pressure. But நமக்கு தெரியாது. Right? Anyway, இப்போ இந்த atmospheric pressureக்கு 1 or 2 values இருக்கு, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Right? Some people will express 760 mm of Hg. Some people will express 10.3 meters of water. Everything is same. Everything is same. Hg and mercury. Right? This atmospheric pressure we need to remember. அதே மாதிரி pressure just 2 minutes நான் க்ளோஸ் பண்றேன். Okay? Because இந்த pressure அப்படியே முடிஞ்சிடும். இல்லைன்னா அடுத்த week again I need to explain. Pressureல ரெண்டு இது இருக்கு definition. One is gauge pressure. Second one is absolute pressure. Third one is vacuum pressure. There are 3 words in expressing pressure. Absolute pressure and meaning என்ன தெரியுமா? When you are measured from base absolute zero, that is called absolute. Right? Gauge pressure and positive pressure. Vacuum pressure and negative pressure. Absolute pressure is you are measuring from absolute zero. That is called, here I am measuring from baseline is zero. Base is zero. Then it is called absolute pressure. இது மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது மூணு பேஸ் பண்ணிட்டு எப்படி क्वेश्चन கேட்பாங்க next week ஆரம்பத்துல நான் சொல்றேன். Okay? So as of now we know what is pressure, what is blood pressure in human being, and what is atmospheric pressure or value, types of pressure. நான் இங்க நிப்பாட்டிட்டு இருக்கேன். Thanks for being with me. We'll meet in next class. Thank you all. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Bye.